Can you I've noticed that the mind is getting very melancholic about the fact that when he's gone, the life will be boring and there will not be any more pleasures and interesting things. It's good. And it's like a very like sad note all the time in the brain. Like, oh, and if you attach an identity to that stream of thoughts, it becomes me. It turns into a person. Are you following? Even the personal I is thinking all that. The I thought, the personal I is the I. I, Caesar, think that if the ego is gone, all the joy of life is gonna go, and the rest of it, right? It's gonna be boring. It gets, how do you call it, melancholic, yeah. right? We have to recognize this I as not I, and this me as not me. Hmm? Let it be. Just don't give reality to it. It's not real, it's only a thought. Hmm? And what comes out as a thought is also a thought, right? So what comes out of mind is mind. What comes out of an illusion is an illusion. See? The cause of the illusion is an illusory power. A power, a so-called divine power, call it whatever you like, right? So what comes from the illusory power will be nothing but an illusion. Being an illusion, why bother? It still is going to be the way it's going to be. The fact that it is illusory, that doesn't mean that it won't be there. Hmm? ¿Cómo estamos? Adelante. El clima frío aquí. Sí, trajeron suéter Yo porque seguí porque yo no me acuerdo. Y me acuerdo, o sea, lo puse por si acaso, pero después dije, me vine Buongiorno, hermano mío. ¿cómo le va? Aquí, Laboratorio. cruzando el Sahara. Sí, ya, Pues llegué aquí a esta alta montaña. ya está cogiendo colorcito moreno margariteño. Y compadre, yo soy pecador. De Guanajuana. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo? Luba. Le voy a mandar un mensaje a Armando y Thank
Y ya salió de eso y la familia también. Los dos se fueron como si nada. Alina, I can, hello, I can hear you now. So, I have a question. Yes, yesterday you spoke to Terry, and you said that everything is choiceless. Life is choiceless. the self is choiceless. Which self? Consciousness, or the absolute, or whatever, you, which is choiceless. And what have choice? Huh? What have choice? Nobody. The individual choice, who is the individual? Is an illusory self, right? Yes, but if I live in illusion, do I do some choice or not? You believe that you make the choices. Because now I know that only to think is choice. It's like choiceless choice. I know that I'm gonna say nonsense right now, but I know that I only can rely on a feeling when I want to go to toilet, and that's it. Because even when I'm hungry, I'm not sure if it's a real hunger or I'm eating up anxiousness. Other choices I cannot rely on, or like I'm trying to do something. It meant that, for example, I think something gonna improve my life or something, do it, not succeed, and then don't do it, don't do anything, and blaming myself not to put in much efforts. But I noticed whatever I do or not do, it's always the same. I'm not like, for example, simple example is the money. If I work more or less, the money always, like number, always the same. If I work more, got more money, it's always sometimes that will take it away from me. Like my cat gonna have some disease, or I don't know, like car crash or anything. And for example, if I got more, my husband got less, and I decided, okay, if it's always the same, why should I even put any efforts about it? And I'm not sure which choices are correct and which is not. So I really
only can rely to these feelings to go to toilet. That's it. This one I know for sure. Okay, you want to pee, go pee. That's it. Do you choose to digest the food or not to digest the food? I'm not. So the need to go to the toilet shows up, and then the ego says, I will go to the toilet. But he didn't choose. See, this is thought. See, I am the body, right? And I choose to do this, that, and the other by myself. Can you see that? Yes. But Terry said yesterday that he could not live in the apartment. It means like he has a choice to live in an apartment or to live in in a house. He And believe he has a choice. because I changed cities 4 times in my life, 2 times it seems like I made this decision by myself, and 2 times it was forced. I was forced to move. Ego doesn't even have a choice to say that it has a choice. But you can see it only as a sage, unless while you are ego, you cannot say that you are choiceless. While you are ego, you will not believe that you are the ego. You will not believe or accept that you have no freedom of choice, that you are not in control of your life, and that you can decide to do this and the other. As long as there is ego, that arrogance will be there. Even if you have a choice, your choice is limited, right? The so-called individual will or free will is limited, right? It's like a cow. Remember the analogy of the cow that has a rope attached to the neck, and the rope is 20 meters length, and it is attached to a tree. At the left-hand side, oh, it's beautiful. Garden, smells nice, it's paradise, right? But on the other side, it's dirty, it's hell, right? The cow may decide to go to the right or to the left, but it may not be able to go more than 20 meters length. The funny he brought me this watch is Alvaro gave it to me as a gift. The US code broken. Look. Jesus for me. Are you following? Yes. But Why? still, Why? cow Why can you? go 20 meters left or right. That means that you will only choose what you know. Right? How can you choose to travel to a country that you don't even know that it exists? How can you choose a pair of pants that you haven't seen? Right? So all your choices are based on past experiences. You only can choose from the past, from the known. So what is this? What is the space for the word freedom in that choice? Is you are a slave to choose, right? You are bound to choose to what you know, more of the same. So the beautiful side and the ugly side are your beautiful experiences and ugly experiences, right? So Yes. your sense of self may depend upon this one or that one. And in order to keep that sense of self, you may even choose the dark side, right? To remain as an individual. That's me, right? Because the ego doesn't matter. It doesn't care. If it is suffer or if it experiences pleasure, as long as it survives, it's happy. Even when it is unhappy, it's happy being unhappy. Baby, why do you bring this one? Why do you bring this one?
Are you following? Yes. That is the so-called individual free will. It's limited, right? Mhm. Who is the individual? A limiting idea. I am the body. See, that idea gives the impression that oneself, the self, is limited to the body, right? That consciousness is the body or limited to it. That is subject to birth, growth, decay, death, karma, destiny, free will, bondage, liberation, and so on. It's a limiting idea. That's what the mind is. It's a thought. And that thought depends upon the self, which is its source. So it's not independent at all. See, there is no separate, independent, autonomous self, right? But as a consciousness, you're unlimited. But as a body, you said to Terry, like, if I had a choice, I would live in Thailand or New Zealand or Yes, wherever. yes, yes. But there is no choice. So if I have the choice, that means I don't have a choice. But for you, good to know it, and Sorry? for you, good to know it because you know it, and I don't know it. I can only guess if I don't have a choice, and blame myself not for putting much effort. And see, even Ramana said that the only choice that we have is not to identify oneself with the body. It's the only choice. Mm. And as a body, I don't have even this choice because I ask from identification with the body. Mm. I see. The I that says now, do I have a choice? Doesn't even have the choice to appear by its own free will. It appears spontaneously, right? It appears spontaneously and it disappears spontaneously in deep sleep, isn't it? Yes. There is no free will at all. No, it's scientifically proven. It has been scientifically proven. Somebody was pressing a machine and asked simple questions, right or left, chocolate, vanilla, China, New York, whatever. And 6 or 7 seconds, I believe, before he spoke about the choice, the machine should already knew it, right? Because some electromagnetic signals or whatever reaching the brain, and then they knew before it was spoken chocolate vanilla, right? Because it is predetermined, see, because there is a predisposition, a tendency, right? An energy pattern, call it whatever you like. But people believe they make some choices and they make karma. For example, if I kill someone, it's gonna have a bad karma, or if it's gonna be like this, I don't have a choice. I'm gonna kill somebody anyway. Yeah, let the people think whatever they want. It's up to them. What about you? Let's not bring anybody here.
have this habit to blame myself because for example, on a job interview, they used to ask this question, how do you see yourself in 5 or 10 years? And I don't even know how I see myself tomorrow. You can make something up, no? Yes, always. Get a job. I do it successfully, make something up. I don't remember putting any right information in any application. Ramana said, let the body do as it pleases, right? Let the body do as it pleases. Whatever happens is because destiny, God will, karma, or by any other reason, if there is any. In the meantime, let's find out who we are. So the body comes with a certain kind of however, I have heard you say that the inquiry removes can remove some of it. So that's also part of the plan. Even awakening is preordained. So removing the karma is also part of the karma. Yes. Yes. It's the mind creates the body by its own thoughts, desires, predispositions, right? So our body is necessary for experiencing something, right? All this is very subjective too. When you get to the absolute point of view, all that makes no sense at all. It means nothing anymore. And you begin to understand that all this is just spontaneous manifestation arising from the self, not even by the will of the self. It's a spontaneous manifestation that arises, see, from the self by a power that nobody knows why it does it. So nobody knows really. So all the knowledge that people appear to have, spiritual knowledge, is just basically to satisfy the mental curiosity of the seeker and keep the seeker on the track, right? To get to the point that there is a realization that there is nothing to understand and there is nothing to realize. Because the self is already realized. Means it's already the self, right? And it's all there is. So if there is only one, who is going to understand the other? Because there is no other to be understood. Are you following? Okay. So the whole point is to get there. And normally we get out of exhaustion. Intellectual exhaustion, right? Physical exhaustion, practices, rituals, trying to understand this, that, and the other until you say, bugger that. See, I'm done. Can't do it, but I can't do this, right? And this I gives up. It surrenders. And when it surrenders, it becomes still. When it becomes still, it disappears. And then everything is known, right? By whom? By no one. It is just known. There is only the knowledge, right?
for whom this ananda Hmm? part, and the ananda part that's belongs To the self. The Nanda is the self, which is peace. It has been, as far as I'm concerned, mistranslated as happiness. It's just peace, absolute silence. and the place of pleasure, which is that position. Hmm? Where do you find that? You know what is that? It's a rosary. This is to pray. What the Indian used to pray. How was I saying? Ananda Sat, Chit, Ananda. is Absolute existence, which is identical with consciousness, which is consciousness. And it is silence. So they are the same. What do you experience in deep sleep? Joy, happiness? No, nothing exactly. The attitude, absolute silence, absolute peace. that language can will not have this the right description. Nobody, how can we describe? How can you, by the means of words, describe the wordless state, the thoughtless state? How can you describe silence? You can refer to it while using the word silence, but silence is silence. Right? And it is there. This sometimes called the enduring background of silence, right? But it's not empty, as people say, like an emptiness. Right? It's alive, and it's conscious, and it's consciousness. We get to know oneself as that. It's not that. What is in there? What is inside? So it's difficult to, I mean, to grasp because lightness is associated with mind really movement, and since it's stillness, and it's no movement, but still, It's beyond stillness. It's neither movement nor stillness. That's a new age stuff. Stillness is speak, I mean, just nonsense. Silence. The mind can be active or it can be still. Therefore, stillness or activity, right? The mind can be in a static mood or mode, like in deep sleep, or it is called also unmanifested state, right? Or it can be in a dynamic state, active state, manifested state, like the awakened state. So deep sleep, dream state, awakened state, activity, inactivity, manifested, unmanifested, right? Dynamic, static. But the self is just the substratum, where the mind is either still or active. And the very substratum is the source of it, and the weakness of it, and the place of the solution of all of it. This is why nobody can say anything about the self. It's simply that it is.
And it is as it is. And it is realized I eventually. Realize as I. Fíjate que eso lo manifestado y no lo manifestamos. Yo lo vemos una vez. Wow, ¿viste? Ciencia. Que dice que el 99,999 es vacío. Es vacío. El 0,0001 es la manifestación en el entorno. Y lo demás está allí en estado latente potencial. Conciencia, 99,9 es conciencia. Y el 001 es conciencia manifestada. O sea que todo es conciencia. No, ya va, ya va. Me fui muy rápido, pero la conciencia no se manifiesta. ¿Ves? No, no. O sea, porque existe, ¿no? Manifiesta y no manifiesta, todo es conciencia. Correcto. Entonces, conciencia Pero- siempre es. Pero no es el espacio de que la ciencia No. El espacio está en la conciencia. está en la conciencia. Ah, pero no se llega hasta ahí. Lo que llaman el éter de la conciencia. Eso es lo que llamaban antes el éter. El éter. Que todo va y viene del éter. Que conciencia. Y la materia oscura Eso, es la potencialidad. todo eso que llaman. Todo eso son nombres. La última conocida fue la partícula de Dios. ¿No es eso? Es lo mismo. Es lo mismo. Correcto. Correcto. ¿Ya te vas? Todavía no ha llegado. El intelecto no va para eso. El intelecto no da para eso. Tienes que soltar. Es cuando lo sueltas todo Claro. La sol- y te quedas completamente quieto. Bueno, Eso es rendición y eso es indagación y eso es realización. la pretensión con lo finito, con lo infinito. Más allá del infinito, el infinito es saber. Ananda es eso. Yo- Doy una explicación y yo salgaba de eso. Me dice, no, ¿qué es A? Chi, era, no. Es lo mismo, no son No. tres. Son es uno. Esto es lo mismo. Son sinónimos. Ajá. Es más fácil. Sí, Son, es lo mismo. son tres palabras Ajá. para referirse a uno mismo. Una definición. Porque todos los dicen yo soy eso. Claro. Yo soy Satchitananda. O sea, por lo tanto, Claro. es el yo o lo que uno es. Sí, la gente habla de felicidad. Vamos a ver plenitud. Plenitud. El señor Dalai lo llamaba a veces el Ramana también, el trasfondo de silencio. Ah, también. Sí. El mero, como dice el hombre, ¿no? Y cuando la gente le decía, uy, la mente no se detiene, se vuelve loca, las tendencias y tal, Eso está aquí. él decía, muy bien, no se detiene, no importa, tiene que estar sucediendo en un sustrato. Si no, Ok. si no sucede. Entonces que se ponga atención al sustrato y deja que lo demás vaya y venga como le plazca. Al ponerle atención al sustrato, le estamos poniendo atención a nosotros mismos. Y es darme cuenta de que yo como sustrato permanezco inafectado. A lo que yo como sustrato me doy cuenta de que permanezco inafectado, la pregunta acerca de si la mente se detiene o no, no surge, porque ya da igual si se detiene o no se detiene, si el pensamiento es bonito o es feo, si la sensación es agradable o desagradable, porque no te afecta, sigue estando allí. ¿Sí? Sigue estando allí el placer, el dolor. Y permanentemente.
a menos que pierdas conciencia de cuerpo. Esas 7 leyes universales, eso que plantea aquí Mario, así que se expresa la manifestación. A ver, algo así. Pero eso no llega hasta allá, hasta el silencio, eso no llega hasta allá. A ese poder le llaman Chit Shakti, el Shakti de el ser. Por eso a la final no se trata ni siquiera de entender, sino ser. Sí. Ser lo que no puedo entender. No puedo entenderlo, solamente puedo serlo. No puedo conocerlo, solamente puedo serlo. Conocerlo es serlo. Ver es ser. El señor Ratanal así me lo dijo. Lleva la atención de lo visto al que ve. Lo visto desaparece, el que ve desaparece. Y lo que queda es el acto de ver o ver como la experiencia de ser. O sea, conocer el ser es ser el ser. No, no puede ser conocido por otro, ni puede ser conocido por uno mismo. Porque uno mismo, uno nunca es desconocido, uno siempre es. A saber que se es conocer que se es. Esos esfuerzos que se hacen, precisamente, esfuerzo, no tiene que nada que ver con el ser. El esfuerzo te lleva a hacer, no a ser. Tengo teléfono aquí. ¿Ah? Cesar, does the life have some meaning when you are enlightened or Sorry, not? Does life has a meaning when you are enlightened? Oh. But you don't have problem with it. no. Huh? Doesn't have meaning now. It doesn't have a meaning even now, like you said. But you have interest in life. No, Because life like is I'm not sure. interesting on its own. I'm not even interested in talking to anybody about this. I don't mind talking to anybody about this. Are you I'm following? not interested. Yes, but like I don't know if I'm a seeker or I'm just lazy and depressed because I'm not interested in anything at all. So who is this? I'm not interested. See, the I makes a problem about the absence of interest, the absence of will, right? Yes. So the presence of the absence of whatever it is not the issue. The issue is created by the I that claims to be the owner of the issue. This is my interest, right? This is I and this is mine, right? So who is this I? Forget about the interest. The mind is interested in the interest or in the no interest because its identity depends upon it. Are you following? Yes. But I feel like I'm not interested then because I'm not interested, so I feel that I'm useless, and then I feel guilty, and then I, right? And I can not get rid of this I because this I is asking. This I doesn't exist. It seems to exist. Look at it, see what is it.
See what this I is made of, or see from where this I emerged. And it keeps quiet, yes or no? Yes, And all the issues also disappear, right? yes. How to make it not appear? Because it appears and bothers again and again with new Bothers- questions, new issues. When it appears, it bothers itself. It's self-bothering. See, it's a self-sabotage. It's the mind playing with itself. It divides itself into subject and object. Try to understand that, or understand that. When you know what the mind is, then there is nothing to worry about. When it is still, means it is merged in its source. When it is active, it is said that it is out, right? That it arose from its source. But in reality, whether it is active or still, it is active or still in the source because it's not separate from the source. But this is known when the mind is still. When it is merged, see, in its source. Pues le digo, Porque tiene que ser bien. Sí, tiene que ser un primita, es que tiene que ser la gloria. no se puede ir. When it's still, seems like nobody lives this life, and that's it. Sorry? When it's still, it seems like nobody lived this life. Correct. And what have left But then? the mind doesn't rise and claim, this is I, this life is mine. This is I, and all this is mine. See, this is mine, this is mine, this is mine. My wife, my job, my money, my computer, my guru, my devotees, my enlightenment, my ignorance. See? It's a thought. So the mind doesn't divide like into object, subject, and object. How does it function? Their thoughts are still coming. Like when the mind stops dividing, this, I, mine, it still the thoughts are coming. And For the practicality of daily life, the practical thought is not a problem. Right? Practical thought solves problems. Right? Practical mind solves problems. But how to define when it's the practical thoughts and when it's ego thoughts? For example, like go to job. Is it ego thoughts to go somewhere to do something, or is it for practicality? Because now I only make
as much money to go to grocery, buy some food, and that's it. I don't try to achieve anything. I just put pink to cover gray hair. That's it. Which is practical, which is not. This happens by itself by the means of inquiry. See, the practical thought will be kept. The useless thought will be discarded. There will be no anybody that's choosing between one and the other. Did you get the answer? Yes. Thank you. Okay, there is a queue of questions today. So What? how Somebody else. that Okay, thank you. some Russian lady also could she put the hand down. Thank you. Buenas tardes, César. ¿Se me oye que he cambiado de sistema? Sí. Acabas de responder algunos flecos que habían quedado en nuestras conversaciones, me los has respondido en tu conversación con Alina. Quisiera hacerte una pregunta, Dime. sobre todo desde que te conozco, hay veces que me pasa, sobre todo levantarme por la mañana, que ahí hay un momento en el que aparezco y me doy cuenta de que aparezco. Y luego aparecen los pensamientos. Entonces, en ese momento en el que aparecen los pensamientos, me doy cuenta de que son ficticios, de que son pensamientos. Los pensamientos tienen que ver con mi vida, con quién soy, con el yo soy. Y entonces ahí me doy cuenta de que eso es ficticio. Luego, a lo largo de, no te voy a decir de la mañana, antes que en muy poco tiempo ya me doy cuenta de que estoy otra vez involucrado en el proceso mental. Y ya desaparece esa cosa de estar dándome cuenta clarísimamente de que aparecen pensamientos y de que todo es ficticio. Mi primera pregunta, si es que es una pregunta, cuando yo aparezco después del sueño profundo, yo me doy cuenta de mi existencia porque aparece la mente. Eso no tiene nada que ver con la conciencia. No, Y entonces la mente es la que se da cuenta de que aparecen otros pensamientos. Como decía, me has dicho tú, Ramana, primero aparece el yo y luego todo lo demás. la mente se hace consciente de sí, aparece. Sí, Y luego se hace consciente de lo demás como si fuera separado de sí, como si fuera otro. exacto. La mente aparece como sujeto y objeto. La conciencia ni aparece ni desaparece. Sí, Tú eres aquello que sabe de que este yo aparece y desaparece. Pero el poder ilusorio de este yo es tan fuerte que te hace creer que tú eres el que aparece y desaparece. vale. Y esa sensación, bueno, esa sensación creo que va más allá de una sensación, porque en ese momento no creo estar analizando. Sencillamente pasan los pensamientos y me estoy dando cuenta de que son ficticios. ¿Eso por qué no se mantiene? Mm. Me Porque despierto por la mañana, aparezco yo, aparecen los pensamientos y los estoy observando. Con una tranquilidad total y absoluta. Es como si no estuviera pensando y solamente estoy observando esos pensamientos. Veo que son ficticios. Y algo me está diciendo que todo es ficticio. Todo, porque todos son pensamientos, por lo tanto es ficticio. Es algo como lógico, lo veo como lógico, pero creo que trasciende esa cosa mental de esto es lógico, esto no es lo lógico. No sé si me sigue, si me estoy expresando. Pero luego eso desaparece y otra vez estoy involucrado y ya estoy en los pensamientos otra vez.
la autoindagación ayuda a que eso se mantenga. Correcto. Vale, es que me ha pasado algunas veces cuando estaba autoindagando. De repente es como si me diese cuenta, aparece algún pensamiento y me doy cuenta de que es ficticio. Correcto. Eso era todo, solamente quería comentarte que ocurre eso de vez en cuando. La indagación hace que el conocimiento de la ilusión se haga evidente. Y a lo que se hace evidente, el conocimiento de la ilusión se hace evidente el conocimiento de la realidad, que es la conciencia de la ilusión. Es como que si matas dos pájaros de un solo tiro. ¿Puedes repetir eso último que me he perdido un pelín? ¿Desde dónde? La última frase, básicamente. Matas dos pájaros de un tiro. Eso, Darte cuenta de la ilusión es darte cuenta de la realidad, que es la conciencia de la ilusión, o aquello consciente de la ilusión. De hecho, matas tres pájaros de un tiro. Eres consciente de la ilusión, eres consciente de la realidad y eres consciente de que la realidad y la ilusión son inseparables, la realidad y la ilusión son... inseparables, no son dos, Sí, una sí. y la misma cosa. Cada vez que me ocurre algo así, a mí o a cualquiera, porque escucho a otros amigos del Sasan, eso, eso nos es regalado, ¿verdad? Es que vuelvo a retomar un poco lo que está diciendo, estabas comentando con Alina acerca del libre albedrío. O sea, todo esto es regalado. ¿Qué cosa? Es que yo creo que no tengo poder ninguno, ni siquiera para practicar autoindagación ni nada. Entonces, cada vez que tengo algún tipo de destello, podría llamarle, bueno, yo no sé si destello, pues esas pequeñitas cosas que a mí me pasan, eso en verdad es un regalo, porque obviamente yo no lo puedo tener cada vez que quiero, ni cuando quiero, ni como quiero. Ya. No, no es por la voluntad del yo individual. Estaba amarrando con otras conversaciones que hemos tenido que me había quedado ahí algún fleco. Cuando hablamos del libro de Yogananda para curar el cuerpo y todo eso, y ahí me surgió un poco la cosa esta del libre albedrío, o sea que al final pues a lo mejor yo cogía y me compraba el libro, no me lo compraba y dependía de mis tendencias, dependía de... O sea, quiero decir que yo no controlo lo que va a ocurrir en mi vida, nunca, jamás. Ya está, solo era eso. Bueno, sigo indagando, César. No tengo preguntas, muchísimas gracias. Цезарь, привет. Bien. Так, можно задавать вопрос? Da, permiso. Спасибо. Цезарь, такой вопрос. Если не получается уловить вниманием «я есть», можно быть наблюдением? Руслан, первую часть вопроса, пока надевала наушник, прослушала. Хорошо, сейчас повторю. Извини. Ты готова? Мгм. Если не получается вниманием уловить «я есть», можно быть наблюдением? Мгм. Наблюдением чего угодно. Ну да, быть самим наблюдением. Ну, не хочется говорить наблюдателем, как-то Мгм. немножко не то. So, if I cannot capture by my attention this feeling I am, can I just remain an observation? As observation. Yes. Да, Хорошо, спасибо. То есть, thank you. That's it. Thank you. It's an easy one. Это молодец. Легкий вопрос. спасибо.
Спасибо. Ana, Uy, se me ve muy mal la cámara, ¿eh? sí. Oh, mañana la tendré que apañar. Oh, buenas, buenas tardes a todos y gracias de antemano. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, te oigo, te oigo. Voy a quitar la cámara porque me está molestando, que no se ve nada y una imagen muy rara. ¡Ay, qué horror! Entendido, claro, entendido. Ok. Y voy a poner esto más alto. ¿Se me escucha bien? Muy bien, sí. Oh, yo escucho tan malamente, tan mal. Voy a quitar esto, a ver. ¿Y ahora? Ahora ¿Me escucha? te oigo, ¿tú me oyes? Sí, sí. Ah, oh, yo voy a quitar esto de mal que se ve la cámara. Bueno, pues buenas tardes a todos y, y gracias de antemano. Nada, que la mente sigue atrapándome y sigo con el tema ansiedad, sigo con el tema miedo y no sé controlar eso. Me pongo ahora mismo mirando la atención a mí mismo y tengo el mismo miedo y el mismo, vamos, un miedo atroz porque estoy paralizada, no tengo tanto miedo que no sé dónde he llegado yo con este miedo. Porque quieres deshacerte del miedo. Exactamente, ahora estaba pensando, yo sé que no sé cómo me iba a barajar, porque digo, vamos a ver, es una emoción, no la voy a nombrar, no la voy a nombrar, voy a decirle, es una energía, es una sensación. Voy a estar ahí con ella, voy a estar nada, estoy tan atrapada en el miedo que es como un pensamiento constante, día y noche, madre mía, que me genera miedo. Yo nunca he tenido esto, de verdad. Es que me genera tal miedo que digo, puede morir dentro de un momento, puede morir dentro de un momento. Así todo el día, el pensamiento. Y ya lo que pasa después, ¿no? Y si te mueres y que no sé qué, de verdad, un dolor cabeza todo el día. Hay días que estoy un poquito mejor y que va, a rato otra vez. No hay manera de deshacerme, o por lo menos de no mirar, de no hacerle caso a ese maldito pensamiento que me dice que puedes morir, que te puedes morir, que te puedes morir. Todo el día así, ¿eh? Es que ya tengo la cabeza que me va a estallar, ¿eh? O sea, Y no sé, está el pensamiento y estás tú, ¿verdad? ahora mismo, mm, ahora mismo, si cierro los ojos, no lo consigo ver claramente, cómo distanciarme de eso, pero estoy tan atrapada en la mente que no consigo ver. El error es el mismo que la anterior. Quieres deshacerte del fenómeno, de la experiencia. La lucha. Sí, sí, claro, porque eso me puede generar a mí, vamos a ver, patología, taquicardia, eso me está generando a mí problemas. No es inofensivo. Un pensamiento constante de miedo en la cabeza no es inofensivo, ¿eh? Sí, pero a mí Es todavía que el cuerpo y el miedo es a la muerte. sí, totalmente. Correcto.
Eso quiere decir que hay identificación con el cuerpo. Ahora, pon la atención en ti misma y no esperes que nada pase. Просто вот держать и смотреть в мир, Ahora, а не ходить там на работу, что-то там исполнять кого-то, изображать из себя. Там мама расстроилась, короче. no esperes que se vaya el miedo o que pase nada. Simplemente pon atención en ti misma. ¿Notas la diferencia? La atención en mí misma me está hablando toda la cabeza, ¿eh? De lo que me produce a mí la sensación de esa, ¿eh? ¿La sensación de qué? De miedo. Ahora, como si se fuera calmado, ¿no? Un poquito de calma nada más. Mm. No, no puedo conseguir otra, vamos, no puedo, digamos, acceder a otro, y no es como, ay, Si no hace la indagación con la mente pura, no funciona. sí, no te entendió bien. Si la indagación no se lleva a cabo con la mente pura, no funciona. Y eso como lo traduzco yo. Lo traduces como pon la atención en ti misma y no esperes nada a cambio, si no, no esperes ningún resultado de ello. De lo contrario, lo que estás tratando es una pelea entre tú y el miedo. Y estás tratando Sí, de que el miedo se vaya, estás tratando de empujarlo y eso es lo que te produce inclusive el dolor de cabeza. La lucha. hay como un poco de, de silencio.
Ah, Es como si me hubiera ido a un espacio, Mm, no consigo totalmente pero es en ese espacio mm. donde yo ya no puede entrar miedo, Correcto, donde el miedo es falso, no tiene autoridad sobre mí, ¿no? Es falso. correcto. O sea, ¿Cómo es posible te das cuenta de la que lo diferencia haga? de hacer indagación con la mente pura o con la mente impura. Exactamente, porque trataba así, con la mente impura, trataba de, por Dios, por Dios, por Dios, me estoy ahogando. Mm, Y claro, no podía salir de ahí, mm. no podía salir de ahí. He hecho mil cosas fuera, casi que me pongo a cantar, casi me pongo a bailar, casi me pongo a hacer deporte, casi que para ahuyentarlo, ¿no? Porque no puedo soportar eso. Claro, Pero ahora desde este lugar no hay miedo. correcto. Bien. Claro, tengo que usar la mente, la conciencia, digamos, ¿no? No lo compliques, no lo compliques. Vale. Solamente acuérdate de cómo lo hiciste ahora y manténlo así de simple. Mm, Perdona que no, porque tengo que arreglar la cámara, que no se ve bien. A mí me gusta que me vea, No pasa nada. pero vaya, ya la arreglaré esta semana. Ok. Ay, he podido respirar, ¿eh? Gracias a ti he podido respirar, ¿eh? Si no me voy a urgencia. No, no, no. Ay, ahora estaba pensando, bueno, ya está, me voy a quedar en silencio. Eso ya es un... Simplemente pon la atención, ¿sí? ¿A quién le sucede o en dónde sucede? Y silencio tiene que revelarse solo. ¿Sí? ¿A quién le sucede? O sea, sucede en ese silencio. ¿A quién le sucede? Sucede en ese silencio y el silencio es Sí, consciente de lo que sucede, pero no le hoy sucede, perdón. pero no le sucede nada al silencio, no le sucede nada a la conciencia. Sí, digamos que esto sucede dentro de la conciencia, ¿no? Correcto. Pero no le sucede a la conciencia, al igual que la proyección. Sucede en la Mm, pantalla, pero no le sucede a la pantalla. ujú, ujú. Bueno, no tengo, me dio un poquito de paz, ¿no? Me ha quitado ese dolor, tengo un dolor tan en el pecho y todo. Mm, pero claro, eso que tú dices, ¿no? Se queda en un concepto para mí. Bueno, ahora estoy en el silencio y veo que todo es una película. Correcto. Pero, Al que ve la película no mm, pasa nada, ¿verdad? perdón, El que ve la película no le pasa nada de lo que sucede en la película, ¿verdad? el que ve la película,
Y es como, bueno, estoy más tranquila, pero no lo veo todavía yo eso tan claro, lo que tú dices. No importa. No estoy en el observador total. No estoy en el observador, si no, no estuviera yo así. No estoy en el observador, todavía no observo que lo que está pasando está dentro de la conciencia. No lo veo así, sino que he podido acceder a un lugar donde no me afecta el miedo, Perfecto. porque tengo los síntomas del el pecho, la cabeza, Entonces, y ahora sí me estoy dando cuenta que todo es irreal, ¿no? correcto. No, pues por lo menos me quedo que he podido pararme un poco, porque era como una rueda, ¿no? Que tenía, era un carro que se había ido desbocado y no podía ya, ¿Para como qué, cuando tú algo se desboca, para qué le sigues dando caña a la historia? es verdad, es verdad, es verdad. El ego ha saltado otra vez. Mantén la atención en ese espacio hasta que te mantengas como ese espacio. Ujú. ¿Se puede mantener mucho el tiempo la atención ahí? Llega el momento en que tú eres eso todo el tiempo. Y luego te eres consciente de ser eso todo el tiempo. Como todavía crees que eres un individuo, pareciera que tú le estás poniendo atención a eso. Realmente tú eres eso. Mm, Mientras más hables del problema, más le das realidad al problema. ajá, sí, 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 así es, Y más exactamente. y más te identificas como el yo que tiene el problema. Más exactamente, Claro. exactamente. Contra más hablo de las cosas, más mi identificación tengo. Exactamente. Ay, gracias, César. Bueno, Me ha hecho de respirar. ok. ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es que yo vuelva a respirar? ¿De qué? Ah, Que vuelva a respirar, que estaba que no respiraba, casi que parece que me iba para el otro barrio. sí. Nada, tranquila.
A la final ya estamos todos del otro lado. ¿Cómo? A la final ya estamos todos del otro lado. La conciencia está del otro lado de todo. Ay, La conciencia, el mundo está aquí, la conciencia está del otro lado. ajá. Ay, no. El trabajo que hace es un gran trabajo, ¿eh? Okay. Muchas gracias y a todos los participantes. Bueno, Que ya la próxima vez veis la cara, que la cámara se ha puesto chunga. Bueno, un saludazo para todos. Gracias, gracias, ¿eh? There's one more question. So when something up, like some emotions or some thoughts, you tell it to ignore and to see the seer. But sometimes it doesn't work. And could it be any use of, for example, if some thought arise, to think, to follow it until it gets ridiculous, until it gets no sense, no, to wear out? no. When you say that it doesn't work, is that the mind doesn't stop, but the attention Yes. here works. So Attention works. the attention on the seer works. I mean, because you know that you are the seer. So you're already paying attention to yourself. You're already self-aware. There is no moment that we are not self-aware. We just, So it means that the one thing I truly know is I am the seer, I am. even if I am the mind. Yes. So hold on to that knowledge. I am. I am. If the mind is not active, if the mind is active, hold on to yourself. I mean, remain aware of yourself. I see. Thank you. And then the thought will not bother you. Once you become aware of your reality, then you know that you are not affected by what appears and disappears. Mm. And it no longer matters if the mind is active or still. Because I cannot bear it anymore. It's 1 week it's pleasant, next week it's unpleasant, and basically nothing happens, nothing is going on. But it just You still, I'm exhausted with myself. yeah, because you still want something to happen. And this is not about something happening. This is about to remain unaffected by whatever it is that is happening, which is happening by itself, and it's going to happen anyway. And Ramana realized itself, he said, other thought might come and go, but the attention was on the I without any intention or desire on my side permanently, right? But if I am choiceless, the intention or desires I cannot control.
You are talking about something that is not even happening. You are imagining that already. Well, this is your Mhm. imagination and your mental projections, right? And you're interested in them. That's the problem. That's why you keep on asking the question, because you're interested in them. You're more interested in the question than anything else. Can you see that? Now, yes. I mean, your answers, see, your suppositions, yeah? I can see when you pointed it, and until you point, I cannot see it. Interested in yourself. In the I, that's all. When I suppose that this is, then Jesus Christ, throw that away. That's useless. Get some peace. The mind is active. I see the mind active. The mind is not active. I see the mind inactive. See, I see. This I sees. This I is what sees. It only sees. It is what sees. And in reality is unaffected by what appears and disappears. Be that. See? Remain as you are. See? So you have to pay attention to it until you know that you are always it. And you will find that I am always paying attention to myself. I am always that, and I know that I am that all the time. I just get distracted by thoughts and sensations and perceptions and feelings and emotions and this and that. Sometimes it's easy, even during the day. I see the mind is active and attention goes like when it's active, it's somewhere here, and then it goes there, like in front, and I can like kind of do it, and I can see it. And sometimes I just there, and out of here, I can see nothing. To see is not to do. To see is to be. But I see when I follow the mind and when I'm not, and when I'm already captured by the mind, it's no way out until I got here and ask, and you point again and again in the same point. And you can do this by yourself. The problem arises because the lack of inquiry, right? Because we don't inquire diligently, because we get distracted. As soon as we get distracted from oneself, as soon as we start paying attention to something different than oneself, then troubles arises. Mhm. Thank you. And the paradox is that we are always aware of oneself. We always know I am, right?
Even if I say, no, I don't know that I am, I mean, you must know that you are. And distracted, that doesn't mean that you are perceiving something. Distracted is that you start thinking about it. You like it, you don't like it, you accept it, you reject it, whether it is your body, someone else's body, whatever your body is doing, someone else, another body is doing, you know? When you get mentally involved, see, you grab an object with the mind and play mentally with it. That's all. It's not the absence of, you're going to be fully aware of your surroundings, right? But the focus of attention is your own self. It's so easy. How I always forgot. Okay. Now don't go there, because now you will go back to, you're going to go back to blamish and guilt. Yes, I see. Yes. See, the I will arise and it will take that form. Oh, wow. Mm. Okay. This is, you guys have to learn how to catch this I at the very moment of it arises. As soon as it arises. Shut it. Mm. First word, shut it. I see. Exactly. The I arises and everything else arises, right? The whole story. Mhm. This is what Ramana used to call to destroy the ego there and then in its very place of origin, see, as it arises. Let it arise, it will arise, right? Don't follow it. Don't give attention or reality. Keep the attention in the one that pays attention. On the attention itself, one can say. Thank you. Okay, see you tonight or tomorrow. ¿Ah? Oh, no, nos vemos a la noche. See you tonight or on Wednesday. Perdón, nos vemos a la noche o el miércoles. Sí, hoy es domingo, ¿no? Sí. The lady, there was a lady from Russia. She rose her hand, and I think that she got tired of waiting or something. I can't see her. Maybe she will continue. Okay.